Good morning from here in Brooklyn, New York. সুপ্রভাত যারা ভারতে বা বাংলাদেশে আছেন তাদের শুভ সন্ধ্যা. I'm going to do this very short Facebook live presentation, first in English and then in Bangla. It's going to be only 10 to 15 minutes long. Um, so I'm not sure uh, if you understand Bangla, then I will be doing this program in Bangla in about 5 to 7 minutes. And those who are following me uh, when I'm doing the show in English, they can wait just for a few seconds because I'm going to start off with an English language discussion. The subject of the discussion today is the way Qatar has um, built these massive stadiums in the middle of the desert in the Middle East. And not just stadiums, but roads, um, airports, hotels, markets, you name it. And doing that, uh, they started preparing for this World Cup long time ago, obviously, at least uh, 8 to 10 years ago, according to some estimates, because they bid for getting the prize, and this is a $1 trillion business. It has nothing to do with ordinary people and their lives. And what has happened is that, by many estimates, by um, uh, leading human rights organizations, international organizations such as Awaz, AVAAZ.org. You can go to their website and check it out. And their numbers were quoted by very important leading newspapers such as The Guardian, that at least 6,500 workers, poor workers, migrant workers, have died over the past few years. And the thing is that it is not covered in a big way in mainstream media. Here in the United States, we have seen some small news here and there, blips, and that's about it. And they did not talk about it. They did not talk about why United States, being the self-proclaimed guardian throughout the world for democracy and human rights and all that, although they have violated human rights the maximum possible way. But that's another discussion for later. But they have not strongly condemned this type of genocide. And yes, I am actually calling it genocide. I'm going to show you, and especially in other countries' media outside of Europe, especially in the South Asian media, India, Bangladesh, and all these countries, there has been practically no discussion about it. Although most of these workers who died, these at least 6,500 workers, they were primarily from South Asian countries such as India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. I'm going to show you, I don't have a lot of technology with me, but I'm going to show you this chart, and you can see this chart and find out what's going on. So this is very easily available. 6,500 migrants died since Qatar was named World Cup host, and you can see the source is Guardian. Actually, they got it from many different sources, Amnesty International and all that. And according to this, India's workers, 2,711, 1,641 from Nepal, 1,018 from Bangladesh, 824 from Pakistan, and 557 from Sri Lanka. So these are workers who died building those stadiums and roads and hotels and markets and things like that. And they were completely abused and exploited
and they uh, by many accounts, the owners, the contractors, they forfeited their passports, they confiscated their passports so that they could not uh, leave, escape this horrendous worker situation. And that is how they made them work through extreme heat, uh, desert, like in the middle of nowhere. They were building those stadiums. They were put in shacks. No health benefits and no unions. So they could not go to any organized workers' body that they could take their case to. So all this combined, this is like a horrific thing that has happened right in front of our eyes, and we have not uh, learned about it from mainstream media that way. Uh, it happens everywhere. In Brazil also, when they hosted their World Cup, we heard many complaints. Many workers died, but this is like absolute horror that happened in Qatar. And I have decided to do this very quick live video on Facebook because this is all I could do, and I am just letting you know what is going on so that you are aware of it. Number one, you can put pressure on your media of choice so that they publish stories on it. I have actually written on many different articles on my blog, which is onefinalblog.com, and you can go there and check it out, onefinalblog.org. And then you can also go to other small places where I have posted, for example, my Facebook page. And I'm going to put this live Facebook video on my YouTube, which is Dr. Partha Banerjee NYC. I'm suggesting that you go there, youtube.com, and then look up Dr. Partha Banerjee NYC and subscribe. And then you can find my other talks there as well, such as my talks with Noam Chomsky, many different talks that I have had with him over the years, and many other discussions, my free English teaching classes, and other posts, other articles. I have posted many different articles on Facebook and other places. But here, I'm actually, in my very short presentation today, I'm drawing your attention to this horrific human rights abuse situation. 6,500 workers, slaves, they have died, perished, building these stadiums and roads and markets and hotels. And Qatar is actually doing this unbelievable, grandiose show of World Cup soccer, and all these players, they're like multi-millionaire players, and they're playing there, and people are watching from all over the world. This is perhaps the most popular international sports event that happens every 4 years. So this is like something that I want to condemn, and I invite my friends and my students not to watch these games in protest. I'm not watching the games at all. I am boycotting the games. My power is very small, very limited, but this is all I can do. Thank you very much. I'm going to now speak for the next 5 or 7 minutes. I'm going to speak in Bangla for my Bengali followers and friends and students. Thank you so much. I hope you can do something about it. আচ্ছা, এবারে আমি বাংলাতে বলছি। কাতারে যে বিশ্বকাপ ফুটবল চলছে, যে নিয়ে সবাই আর কি একেবারে হৈ হৈ করে দেখছে, এবং কোনো রকম আলোচনা নেই। বেশিরভাগ মানুষ জানেই না যে কাতারে কি সাংঘাতিকভাবে গরিব মাইগ্রেন্ট শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। আওয়াজ.org, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, প্রত্যেকটা বড় বড় সংগঠন, তারা রিপোর্ট করেছে যে হাজার হাজার দাস শ্রমিক, তাদের দাসের মতো, কৃতদাসের মতন খাটিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের পাসপোর্ট কেড়ে রাখা হয়েছে, তাদেরকে
খুপরির মধ্যে, তারা ওই ভয়ঙ্কর মরুভূমির গরমের মধ্যে তারা বছরের পর বছর, মাসের পর মাস তারা জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। ভালো করে খেতে পায়নি, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, কোনো শ্রমিক ইউনিয়নের কোনো ব্যাপারই নেই। কারণ কাতার হচ্ছে একটা মানে সম্পূর্ণ মানে আম একটা এমন একটা দেশ যেখানে কোনো রকম শ্রমিক ইউনিয়নের কোনো অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই। ফলে সবকিছু মিলিয়ে এরা গেছে, এরা সামান্য টাকা রোজগারের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছে এবং অন্তত ৬,৫০০, অন্তত কথাটা আমি বারবার করে বলছি, কারণ অনেক সংগঠন তারা বলেছে যে ১০ থেকে ১৫,০০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি অন্তত ৬,৫০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং তারা আহ, তাদের কথা পৃথিবীতে কেউ জানে না। তাদের মানে মৃতদেহের ওপরে, তাদের রক্তের ওপরে, তাদের হাড়ের ওপরে এই সমস্ত বিলিয়নিয়ার ফুটবলাররা তারা সমস্ত খেলছে, ঠিক যেরকম মানে ক্রিকেটেও যা হয়ে থাকে এখানেও ঠিক সেই তাই একই ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই ঘটনাটা ঘটছে বলে এই মুহূর্তে আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করা খুব দরকার আছে বলে মনে হয়। আমি আগেও একটু আগে আমার ইংরেজি অংশতে আমি বলেছি যে কিভাবে মারা গেছে, কত মানুষ মারা গেছে। আমি এইখানে এই চার্টটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই চার্টটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন এটার কি অবস্থা। ৬,৫০০ migrant 6,500 migrants died since Qatar was named World Cup host. Deaths of South Asian migrants, শুধু সাউথ এশিয়ান, দক্ষিণ এশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার ওয়ার্কারদের সংখ্যা খালি দেখাচ্ছে যারা মারা গেছে। হ্যাঁ, দেখুন কি অবস্থা। ২,৭১১ ইন্ডিয়া থেকে, ১,৬৪১, তারপরে ১,০১৮ বাংলাদেশ থেকে। এই এক একটা দেশ থেকে এত সংখ্যক গরিব শ্রমিক মারা গেছে, কিন্তু তাদের কথা মিডিয়াতে বলা হয় না, কেউ তাদের কথা জানতে পারে না, এবং জানলেও যে কতজনের কিছু টনক নড়বে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আমি বলছি যে এই হচ্ছে অবস্থা। এই ব্যাপারটা আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি, আমার হাতে তো আর কোনো ক্ষমতা নেই, আমি যেটুকু পারলাম আমি করলাম। আর এই সমস্ত প্লেয়ারদের তাদের তাদের সম্পদের পরিমাণ দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। দেখুন আমি আরেকটা চার্ট আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ক্রিকেটেও তাই, সবেতেই তাই। গরিব দেশে সব, যেখানে সারা পৃথিবীতে কত মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে এই মুহূর্তে, সেখানে দেখুন রোনাল্ডো, এটা এক বছরে শুধু ২০২২-এর কথা বলছি, শুধুমাত্র ২০২২ ইয়ারলি স্যালারি ৭০ মিলিয়ন। লায়নেল মেসি, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপে, হ্যাঁ, সমস্ত বড় বড় স্টার, মোহাম্মদ সালাহ, হ্যাঁ, এই সমস্ত ইনিয়েস্টা, পোগবা, গ্যারেথ বেল, এদের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। এরা সব এখন খেলছে, কেউ রিটায়ার করেছে। একমাত্র আইভরি কোস্টে ডিডিয়ে ড্রগবা বলে একজন প্লেয়ার ছিলেন, তিনি অনেক টাকা রোজগার করেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলে, কিন্তু তার প্রায় সমস্ত টাকা তিনি গরিবদের জন্য তার দেশে ফিরে গিয়ে তিনি দান করে দিয়েছেন। স্কুল তৈরি করে দিয়েছেন, কত কি তৈরি করে দিয়েছেন। এরকম ঘটনা খুবই কদাচিৎ ঘটে থাকে। অধিকাংশ প্লেয়ার তারা কেয়ারও করে না, তারা সারা পৃথিবীর মানুষ কিভাবে বেঁচে আছে তা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র কোনো রকম চিন্তা নেই, কিচ্ছু নেই, চোখের জল তো দূরের কথা। আর এই মানে মহোৎসব চলেছে যেখানে এই সমস্ত গরিব শ্রমিকদের রক্ত, ঘাম এবং তাদের পরিশ্রমের বিনিময় এই সমস্ত কাতারের সাম্রাজ্য আর ফিফার কথা ভুললে চলবে না। তারা এটাতে তারা সক্রিয়, তারা সমর্থক, তারাই এর পেছনে সবচাইতে বড় যে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা, তারাই এর জন্য দায়ী। এবং তার সঙ্গে আছে কাতার সাম্রাজ্য, তেলের সাম্রাজ্য, আর এই সমস্ত বড় বড় কর্পোরেশন যাদের বিজ্ঞাপনে, যাদের লোভের লোভের মাসুল দিতে হচ্ছে এই সমস্ত গরিব শ্রমিকদের। ৬,৫০০ শ্রমিক আজকে মারা গেছে। আজকে আমি খুব ছোট্ট ১০-১৫ মিনিটের এই ইংরেজি এবং বাংলা আলোচনায় আমি এই বিষয়টা আবার নতুন করে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। কলকাতার দৈনিক সুখবর কাগজে আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম, ওরা প্রথম পাতায় ছাপিয়েছিল, কিন্তু কোনো বড় বড় কাগজ যেগুলো আছে বা টিভি চ্যানেল, কোথাও এই নিয়ে কোনো রকম আলোচনা আমি দেখিনি। দেখলেও সেটা মানে একেবারে হয়তো একটা কথা শব্দ আছে, মানবাধিকার নিয়ে সমস্যা, মানে এটার কি মানে আছে? এর কোনো অর্থই নেই। পরিষ্কার করে আপনারা বলুন সেখানে কি চলছে, আপনারা কিসের ভয় পাচ্ছেন, কার স্বার্থ রক্ষা করছেন আপনারা? আপনারা বড় বড় পুঁজিবাদী সংস্থা এবং কর্পোরেশনের মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছেন। এই কথাটা পরিষ্কারভাবে আমাদের বুঝতে হবে। আজকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে মানুষ যদি জানতো
যে ওখানে কত এই নরমেধ যজ্ঞ, যেটাকে গণহত্যা বলা যায়, তার ওপরে তার তার ফলস্বরূপ যে যে স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে, যে মার্কেট তৈরি হয়েছে, যে মল তৈরি হয়েছে, যে হোটেল তৈরি হয়েছে, যে এয়ারপোর্ট তৈরি হয়েছে, সেই তাদের রক্ত এবং ঘামের ফসল হচ্ছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো, এবং তার উপরে এই ফুটবল খেলা চলছে। কেউ জানে না। অনেক লোক যদি জানতো তারা এই ফুটবল খেলা দেখতো না। আমি দেখি না, আমি বন্ধ করে দিয়েছি, আমি বয়কট করেছি। এছাড়া আমার হাতে আর কোনো ক্ষমতা নেই। আপনাদেরকেও এই ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল বয়কট করার জন্য, না দেখার জন্য এবং তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার।